अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੈਰ ਹਲਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਨਾਨਾ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਨਾਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਨਿਕਲਨੇ ਆ मूव करने अज का साडा दिन जिहड़ा केप टाउन च सैकेंड दिन है साडा वेख लो अज मैं आपू कपड़े प्रैस किए ने गंद मैं पाया क्लीन हो जाएगा डोंट वरी ठीक है बैग मेरा रेडी हो गया जैकेट जी मैं बैग से रख ली है सो असी अज मूव करने जनाब जी तो यूट्यूब फैमिली मिस्टर शामिल के साथ आज हमारे दिन का आगाज़ हो रहा है ही इज़ अ टूर गाइड एंड ही इज़ अ नाइस मैन ही नो हाउ टू ट्रीट अ कस्टमर guest and the young boy especially. I have good experience with him, so I'm very excited. I hope we enjoy together. So Mr. Shamil, can you say anything about the South Africa or today tour to my YouTube family? Yes, good morning or good evening YouTube family. I also subscribed to the YouTube channel and it's a nice channel. Cape Town, which is known as the mother city. Today we're going to do with the sir, we're going to do the penguins and we're going to do the Cape Point, where the most southernmost tip of the African continent is. And the penguins, which is known as the African penguin, and also they got three different names. We'll take the gentleman, is known as the African penguin. It is known as the black-peated, and it also is known as the jackass because they sound like the donkey. थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच लेट्स एंजॉय कर आज की हमारी राइड है मर्सिडीज सी क्लास सो मिस्टर in jazz history. Now back to the music. माउंटेन का नाम है जी लायंस हेड व्हाट यू से Atlantic Ocean. Atlantic Ocean Yes. The mountain on top is known as the 12 Apostles. The mountain range, the 12 Apostles. See how beautiful the beach is down there? yes it's beautiful I'm going to show you now. ये नज़ारे देखें जी इस वक्त मैं बिल्कुल ये टेबल माउंटेन के सामने और ये सामने इस पहाड़ को कहते हैं जी लायंस हेड और खूबसूरत घर और एटलांटिक ओशन क्या खूबसूरत नज़ारा है The town is known as Camps Bay. सॉरी टाउन The town down here is known as Camps Bay. Camps Bay Camps Bay. Camps Bay और ये रहे हम लायंस हेड टेबल माउंटेन एंड Atlantic Ocean Like you get the rich houtbay houtbay. houtbay Yes. You get the rich on the one side and the poor on the other side. See there? rich peoples on the near to the ocean Yes. seaside Seaside. the poor peoples on the other mountain side Yes. yeah. See in front of us also. वेदर चेक करें ओशन साइड पे हम लोग आ चुके हैं और माउंटेन्स ओशन और वेदर ऑसम
ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਸੀਲ ਪਾਲੇ ਆ। नाराज हो गया। वाह, ले जी टिकट ले लिया। सील आइलैंड के विजिट की हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और ये रहा व्यू और ये रहा सील और हम जा रहे हैं बोट में जी। सो एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम है और एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये मेरे पीछे भी देख लेते सारे लोग ये आए हैं विजिट के लिए और हमारा भी एक्सपीरियंस होपफुली अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। सफ़र का आगाज़ हो गया है और ब्यूटीफुल व्यूज़। एक्सपीरियंस कैसा होगा ये आप लोगों के साथ साथ है सारा। कभी सूरज आ रहा है और कभी बारिश तो खैर हो ही रही है, कभी बादलों में छुप रहा है और कभी निकल रहा है। अल्लाह पाक आप सब के हक में बेहतरियां करें, दुआ करनी चाहिए। ये चीज बहुत मजे की है। ये चीज मेरी फेवरेट राइड है जी ये। और समंदर और ये मजे के सीन, वाह। सुभान अल्लाह। हमारी राइट ये रहा जी सील आइलैंड, ब्यूटीफुल। Right everyone, this is Baker Island. There's a seal island here in houtbay. The island originally gets its name from the blackbird that see on the rock and gave cormorants triple acres. ये चीज माशाल्लाह।
day. Okay. Off this weekend. Shannon, come this way. I'm making vlog for YouTube. Oh. Yes. Say hi. Thank you. But I think it was more because you did a great one. Oh my god, I'm actually, I was actually scared of shots, but I did that every time I'm here. It's not like a good national. Yes. But it was amazing, like seeing the talk, like, yeah. I was like, wow, you could actually see on the video when I was like, wow. Still the bubbles coming out. And the water, the one of the guys is here. But I was looking at the place when I was like, fish. Like, you would go straight down. There is no view, like, eat them. And after the page of you, and they don't give you but it was amazing how we pushed ourselves down to actually stay down. There's a ball like this in the cage, so you know there's something. And it's not like walking as well. Stay there. I went an amazing experience. He's commando on the boat. Yes. Cape Town, South Africa, houtbay, Thank you. at Seal Island. Yes. Your good name, please. Ricky Ricky Martin. Martin, the world famous guy. Yes. Yes. You too. Thank you. Welcome. Excellent. So, what you tell about the Seal Island? Seal Island, Yes. it's got over 1,000 seals, Over 1,000. over 1,000. Yeah. And it's a non-breeding island, mostly males. Okay. Due to the sea conditions get very rough, and it blows over the whole island. And most of the time, some of the pups, they can't swim, and then they drown. And in the alley, no sharks, No sharks. very, very shallow waters, and cold as well. Okay. So when you fall in the water, you will get a seal attack, heart attack, but not a shark attack. Okay. For sure. Okay. Okay. Not heart attack here. You know why? Very, very cold waters. No, because they are male, not female here. Yeah, that's also another thing. They are male, all of them, no females. That's why they don't have a heart attack. Because they, Yeah, that's it. Yes, yes. yeah, cheese. I like it, I like it. Yes. Whoa. Whoa. Here we go, guys. Hold on, hold on. Nothing to worry. Yeah. Make it bigger. Make it bigger. Nothing to worry. It's the only fun I have.